রিফাও চলে আসতেছে, ওই চলে এসেছে। রিফার জন্য 1 মিনিট অপেক্ষা করি। চলে এসেছে আমাদের রিফা, তো আমরা 46 থেকে শুরু করি। The gap between the old people and the young is called the generation gap. It becomes different in attitudes, priorities, number 8, and different in attitudes, priorities, and views among the generations. As to the different attitudes of life, the people belonging to the old generation always wonder, dash has gone wrong. Number B, the what? Always wonder what has gone wrong with the new generation. They feel, number C, that they feel that during their time, young boys and girls were better behaved, more obedient, and had greater respect for elders. Young people, on the contrary, or on the other hand, feel that they are capable enough to learn on their own rather than the older generation ones. There's the differences also appear in some numbered FA besides the differences also appear in some other ways. There we see a huge change on entertainment. For example, number G, for example, we see a huge change on entertainment. Dash the young people like to enjoy. Number H, today or nowadays, the young people like to enjoy band music. Number I, and band music and folk music. Dash any other religious music. Number J, then any other religious music. This change will never stop and it will continue in course of time. Number J, band music and folk music. Number J, or দিলেও চলে, or any other religious music. তবে or দিলে একটা মিনিং কনফিউশন থেকে যায় যে ইয়াং পিপলদের মধ্যে তো আমরা রিলিজিয়াস ফিলিংটা কম দেখি, তো এই মিউজিকে ওরা তেমন একটা পছন্দ করে না, ওই দিক থেকে একটু অন্যরকম হয়ে যায়, বাট কনজাংশন হিসেবে আবার হয়। Number 47, recreation means refreshment of body. Number 8, and body and mind. It denotes anything. Number B, which or that. It denotes anything which or that pleasantly occupies one's time. Number C, the dash work is done. Number C, the after work is done. Attention, dash implies a disturbed state of. Number D, in fact, truly, really. Tension, in fact, implies a আচ্ছা, আমরা আগের অংশে যদি রিক্রিয়েশনকে টেনশনের অপোজিট ধরি, সেই হিসাবে ডি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি দিলেও কারেক্ট হবে। Tension, on the other hand, implies a disturbed state of things as contra-distinguished from peaceful conditions. Dash, life has now become tremendously complicated. Number E, so life has now become tremendously complicated. Dash, everybody has fallen a victim to tension. Number FA, so everybody has fallen a victim to tension. Tension may arise and abide in the mind of a man. Number D, mind of a man who gets into the grip of mental strain and excitement. This is a state of continuous anxiety. Number H, which or that eats into his vitals and causes him many serious problems. Dash, high blood, for example, problems such as or like.
I-te, such as or like high blood pressure and heart disease. Dash we must not forget. Number J-te, that is why or therefore we must not forget that we should try to live a tension-free life by resorting to adequate recreational activities of innocent nature. Number 48, a drug addiction means a strong desire for a drug that the addict cannot resist. Number 8, which or that the addict cannot resist. Narcotics like opium, morphine, heroin, marijuana, hashish, LSD, number B, and cocaine are used by the addicts. When an addict takes them, he gets excited and loses control over himself. Addiction to drug has, number C, however, become one of the greatest problems of the world. This curse has spread in our country also. Young people dash keep bad company. Number D, who? Young people who keep bad company may be addicted. Being frustrated in life, some people take to drug. Number E, which or that. Take to drug which gives them euphoria. Number F, but euphoria is very temporary. It tells upon the health of the addict seriously. Number G, when or if. When an addict suffers from euphoria extremely, he needs to take drugs more. But drugs are always expensive. Number H, so or that is why or as a result, the drug addicted persons take to stealing, mugging, and similar other crimes. So that, number I, so that they may produce money. Number J, thus, or ultimately, or eventually, some of them are beaten to death at the time of committing crime. Number 49. Unemployment is a curse. Number A, in fact. In fact, all the countries of the world suffer from this curse. না, in fact, এর চাইতে দো দেওয়া যায় কারণ বি গ্যাপের আগে আমরা কমা দেখতে পাচ্ছি, ফুল স্টপ না। দো or although, এতে though all the countries of the world suffer from this curse, number C, yet or however, nowhere in the world this problem is so acute as in our country. Number C, in fact or however, there are many reasons behind it. এবার রিজনস গুলো সিরিয়ালি আসবে। তো ডি তে firstly, our country is industrially backward. Number E, secondly, our traditional education system is not service oriented. Number F, besides, our students and youths have a false sense of dignity. Number G, so they run after jobs only. Number H, that is why or therefore unemployment problem should be removed at any cost. Number I, besides, এবার মানে সলিউশনের প্রথমটা আসছে এইচে, therefore or that is why unemployment problem should be removed at any cost. I, solutionের সেকেন্ডটা, besides our education system should be changed. Number J, solutionের থার্ড পয়েন্ট, moreover
more mills and factories should be set up. Number 50, human life is short, but you have a lot of jobs to do. এতগুলো কাজ করার জন্য আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো টাইম ম্যানেজমেন্ট। তো এতে আমরা সো দিতে পারি। সো ইউ মাস্ট মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম। নাম্বার বি তে and you will do everything in the right time। আমরা অল্টারনেটিভ চিন্তা করলে এতে ইফ দিতে পারি যে ইফ ইউ মাস্ট মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম, নাম্বার বি তে then you will do everything in the right time। Dash you should not put off any work। Number C তে besides you should not put off any work for tomorrow। If you do not perform it in just time, you will never be able to finish your work। You must make use of every moment। Number D তে and so you must make a routine of your daily life। Number E dash you will get up from bed early in the morning and start doing your work according। Number E তে দিলাম again you will get up from bed early in the morning and start doing your work according to the routine। Number F as a student you will sometimes follow your teachers and seek their advice about using your time। Number G তে besides you may go to your superiors for their advice। Number H as well as or as well as you should remember that and you should remember that your parents are your best guides। Dash you must not waste a single moment। Number J তে again or on the contrary you must not waste a single moment। Rather Number J তে rather you should always keep in mind that the most important thing of life is this time। Number J তে চাইলে because ও দেওয়া যেতে পারে। Number 51 a person এইতে আমরা ইউজ করব who। A person who strongly supports and is ready to defend his country is a patriot। The feelings, number B তে and the feelings and the qualities of a patriot are known as patriotism। Number C তে there's the future of the country depends on its rulers। Number C তে আমরা চাইলে if in fact দিতে পারি, in fact or actually or truly। In fact the future of a country depends on its rulers। Number D তে if the rulers are true patriot they think of the interest of the country and the people। Number E তে on the other hand or but there are some false patriots। They always like to take undue advantage of the situation। They are men of no principle and character। Number F besides
They have no high sense of morality and sacrifice. Number G te such people are the enemies of the nation. Number H, because a patriot thinks. Number I, only, not only of the national interest. Number J, but also of the international brotherhood. Number 52. Tension means mental, emotional. Number 8, and অথবা as well as nervous strain. Almost the people of all walks suffer from tension in life. There are many reasons of tensions. এবার এই reasons এর প্রথমটা number B তে, firstly, the aim of the people is now very high, which is unattainable. He faces many difficulties to reach his destination. Number C তে, and this tendency puts him into tension. Number D তে, again the man obsessed with tension cannot perform his assigned duties in time and properly. Number E, that is why, because of tension, he becomes ill-tempered. Number F, and he becomes ill-tempered and shows a sign of arrogance. Number G, which arrogance which tells upon his personal image. Number H, however, a man can easily avoid tension. But how? Simple living and thinking is the best way of life. Number I, so or therefore, we should be contented with. Number J, what? With what we have. আমাদের হোমওয়ার্কের লাস্ট নাম্বার ছিল এটি 53 নাম্বার। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরকে নিয়ে লেখা পাচ্ছি। বর্তমান সময়ে ওনার লেখা ন্যাশনাল অ্যানথেমটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তো যারাই আমার সামনে ওই কথাগুলো তুলে ধরেছে যে ন্যাশনাল অ্যানথেম চেঞ্জ করা উচিত কিনা, তাদেরকে আমি একটাই মেসেজ দিয়েছি যে একটা দেশের সঙ্গীত অবশ্যই কালচারের ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, ওই দেশেরও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, তবে এটা ওই দেশের জন্য মহান কিছু নয়। এটা থাকলে বা না থাকলে ওই দেশের মহান কোনো উপকার বা ক্ষতি হবে না, বরং ওই দেশের মানুষগুলো যদি ভালো হয়, অনেস্ট হয়, মহান হয়, তাহলে দেশও মহান হবে। তাই একটা সঙ্গীত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে দেশের মানুষকে কিভাবে মহান করা যায় ওইরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে দেশের জন্য উত্তম হবে। একটা সঙ্গীত কখনো মানুষকে চেঞ্জ করতে পারে না, কিন্তু মানুষকে ভেতর থেকে চেঞ্জ করে আনার যে অন্যান্য ভ্যারিয়েবলস গুলো আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করা দরকার। লেভেল অফ অনেস্টি, করাপশন কমানো, রিলিজিয়াস রাইটিয়াসনেস শেখানো, তারপরে মুখের কথা যেন বাস্তব জীবনে ফলে, কাজে কর্মে একই যেন হয় মুখের কথার মতো। এভাবে একজন মানুষকে কতভাবে মহান করে তোলা যায় সেসব দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে দেশ ভালো হবে। বিতর্কের জন্ম দিল আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরকে নিয়ে আমাদের যেহেতু একটা কানেক্টরের কোয়েশ্চেন রয়েছে, এটাকে আমরা এড়িয়ে যাব না, এটাও সলভ করব। তোমরা আবার মনে করো না যে আমি রবীন্দ্র ভক্ত বা এরকম মনে করার কোনো সুযোগ নেই। দেশের জন্য যেটা ভালো আমি ওইটার ভক্ত বলা যেতে পারে। Rabindranath Tagore was a great poet, a philosopher, a painter, a patriot, and humanist. And at the same time, at the same time, a universalist. He was born on 6 May 1861 in his ancestral home at Jorashako in Kolkata. He was the 14th child of his parents.
He was brought up in a great affluent joint family. Number B তে along with অথবা together with other children. Number C তে but he was different from others. School education within the four walls did not please him. He liked the outside world, the open sky overhead. Number D তে and অথবা as well as the earth under the feet. Number E তে so or that is why he was educated at home by private tutors, private teachers. Number F who taught him various subjects. From his early years, Rabindranath wrote poems. Some of his poems are published in periodicals. Number G তে when he was very young. Number H then Tagore was sent to England for higher education. He joined London University. Number I তে অথবা and there he attended Henry Morley's lectures in English literature and read Religio Medici and Shakespeare with him. Number J তে besides he also visited the House of Parliament. তো আমরা আমাদের হোমওয়ার্ক 53 পর্যন্ত শেষ করলাম। এখন 54 এবং 55 আশা করি দুইটা করতে 5-6 মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। তো শুরু করো।
আমি দেখতে পাচ্ছি আরিবা শেষ করেছে, ওয়ান্ডারফুল। তো যেহেতু সবার শেষ, সেহেতু আমরা শুরু করতে পারি। নাম্বার 54। দ্য থিং, এ নাম্বারে হুইচ অথবা দ্যাট। The thing that makes the world most worried is environment pollution. Our environment comprises the elements. Number B তে আবারও which বা that. Surround us. Air, water, the sun, the moon, weather, climate. Number C তে and everything fall under the category of environment. Number D তে but অথবা however. But this environment is polluted and makes us too much worried. Viewing the present pollution around the world, it seems, number E that, it seems that there lies the universal conflict between nature and man. Nature is used for serving the purpose of man. Number F, but it is antagonistic to man. Nature is, number G, sometimes. Nature is sometimes wild and destructive to humans. Number 8, but in course of time, population increases and scientific inventions also get increased. Number I, along with, along with human habitations, mills and factories have been increased. So, in fact, or really, or actually, all the species living in the world are in danger because of the toxic environment. Number 55, the computer is fairly recent invention. It has greatly benefited us. Number 8, and brought about revolutionary changes in our life. Any device, number B, that any device that helps people perform mathematical calculations may be called a computer. Number C, so the abacus is also a simple computer. Today, really, actually, the term computer refers to a special kind of electronic machine. Number E তে, আচ্ছা, নাম্বার ডি তে আমরা however দিলেও কিন্তু মিলে। Today, however, the term computer refers to a special kind of electronic machine. Number E তে which অথবা that can perform mathematical calculation. It can number F এ not only, it can not only solve complex mathematical problems quickly and accurately. Number G তে but also perform many operations. Number H এ accurately, smoothly, faultlessly এ জাতীয় অ্যাডভার্ব গুলো দেওয়া যায়, যদিও এগুলো কানেক্টর হয় না, এছাড়া আমাদের কোনো অপশন নেই। And at the same time without any confusion.
Dash, the computer has become very sophisticated. Number I, thus, the computer has become very sophisticated and can perform many complicated tasks. Number J, so we can say that people, or that is why we can say that people call it an electronic brain. আমরা চাইলে যেতে at last to দিতে পারি. At last we can say that people call it an electronic brain. তো আমাদের এখনো 6 মিনিট সময় আছে। 3 মিনিটে 56 নাম্বারটা আমরা করতে পারি দ্রুত, অল্প সময়। আবার রিমেনিং 3 মিনিটে চেকও করতে পারি ইনশাআল্লাহ। রিফা শেষ করেছে, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। দুজনেরই শেষ হয়েছে, তিনজনেরই। সো আমরা চেক করে নিতে পারি নাম্বার 56। Air is an important element of our environment. Dash, clean air is essential for our life. Number 8, in fact or actually, clean air is essential for our life. Number B, however or but, air is polluted in many ways. Dash, one thing that pollutes air is smoke. Number C, uh, firstly, one thing that, firstly বা for example, আমি firstly থেকে better পছন্দ করছি। Firstly, one thing that pollutes air is smoke. Smoke is produced from different sources. এবার সোর্স গুলো আসছে নাম্বার ডিতে। ফার্স্টলি সেই হিসাবে সি নাম্বারে ফর এক্সাম্পলই ভালো ছিল। ফার্স্টলি উই মেক ফায়ার টু কুক ফুড অ্যান্ড ইট ক্রিয়েটস স্মোক। নাম্বার ইতে সেকেন্ডলি বাসেস অ্যান্ড ট্রাকস ফ্লাইং ইন দ্য roads emit smoke. Number F, besides, the burning of coal in the railway engine also produces smoke. Number G, moreover, the mills and factories also produce a huge amount of smoke. Number H, furthermore, we melt tar for road constructions, which produces black smoke. Number I, uh, eventually all these smokes mix with the air and pollute it. নাম্বার আইতে হাউএভারও দেওয়া যাবে, আফটার অলও দেওয়া যাবে, এট দি এন্ডও দেওয়া যাবে। ড্যাশ, স্মোক ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস ইজ কজিং সিরিয়াস হার্ম টু আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। নাম্বার জে তে, however,
স্মোক ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস ইজ কজিং সিরিয়াস, অথবা দাস দেওয়া যেতে পারে চাইলে, দাস স্মোক ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস ইজ কজিং সিরিয়াস হার্ম টু আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। তো আমরা আজকে 56 পর্যন্ত আসতে পারলাম। আজকে এখানেই থামবো। থামার আগে একটু কথা বলতে চাই যে আগামীকালের ক্লাসটা কখন হবে। আগামীকাল আমি তো নর্মালি 8টার সময় নেই। 8টার টাইমটা কালকে আমি পারবো কিনা আই মিন ডাউট, বিকজ আমার একজন টিচার অসুস্থ, উনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। ওনার জন্য আমরা কিছু টাকা, আমি কিছু টাকা কালেক্ট করেছি। এই টাকাগুলো দিতে যাব আর আমার ওই টিচারকে দেখতে যাব আগামীকাল সন্ধ্যার পরে যাব। যে কারণে তোমাদের কাছ থেকে আমি একটু অল্টারনেটিভ টাইম চাচ্ছি যে এটা হতে পারে রাত 10টা, হতে পারে সকাল 8টা, বা সকাল 9টা। ইটস আপ টু ইউ। স্যার রাত 10টায় পারবো, সকালে হবে না। রাত 10টা ঠিক আছে, তাহলে আমরা রাত 10টা ফিক্স করলাম। আমি জানি না যে ওখান থেকে আসতে আমার কতটুকু লেট হবে বা আমার টিচার আমার সাথে কতক্ষণ গল্প করবে। যেহেতু উনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত, উনি নিশ্চয়ই চাইবে যে ওনার মনের অনেক কথাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুক, বা আমার সাথে শেয়ার করার, বা কারণ দুঃখী মানুষ তার দুঃখের গল্প শেয়ার করলে তার কাছে ফিলিংটা বেটার হয়। তো তোমরাও দোয়া করো যেন উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আসেন। ওনার চিকিৎসার জন্য আমরা সহযোগিতা করছি। পারলে অন্য কেউ চাইলে সেটাও নেওয়া যাবে। তো তাহলে রাত 10টা ফিক্স থাকলো। বাকি তো গ্রুপ তো আছেই, কমিউনিকেট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।